ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോസ് കാണാൻ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. So next one is listening of conversations. Listening of conversations. Next subtitle. So see that we have to achieve 4 skills in English. That means first one is listening skill, second speaking skill, and third one reading skill, and fourth one writing skill. So how to listen? So whenever we want to or we are going to learn a language, firstly we must have the listening skill. A child, when he was born, he gets the same capacity to listen something from his parents, society, or others. So see that listening power is very important. When what we are listening, that must be spoken. So that see the listening of conversations. So how to listen the conversation? നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്നത് പോലെ അടുക്കും ചിട്ടയും ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും സംസാരിക്കുന്നതിൽ. അത് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നത് വേർ ആർ യു ഗോയിങ് വേർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളത് അത് ഒരു സംഭാഷണമായി മാറും. പക്ഷേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മറ്റുള്ളവർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു ആശയം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് കോൺവെർസേഷൻ്റെ ഭാഗം. അതിൽ ഗ്രാമറോ ഒന്നും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. കോൺവെർസേഷനിലോ ഡയലോഗിലോ ഗ്രാമറിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. യു ഷുഡ് നോട്ട് ഗിവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ ദ ഗ്രാമർ ഇൻ കോൺവെർസേഷൻ. Must give the importance for the clear idea. You must have the clear idea about a particular thing and you have to communicate with the others. ഇതാണ് നമ്മൾ ലിസണിങ് കോൺവെർസേഷനിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സീ ദാറ്റ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ജീവിതത്തിലോ അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലൊക്കെ തന്നെ കോൺവെർസേഷൻ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കും. ആ കോൺവെർസേഷൻ നടത്തേണ്ടത് നമ്മളോട് ഭംഗി ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങളോട് നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്ററാണ്. സോ യു ഹാവ് ടു നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നു, ആ ലിസണർ എങ്ങനെ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നത് നോക്കിയാണ് നിങ്ങളുടെ നിലവാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു. സീ ദാറ്റ്. So see that what's the difference? The spoken language is very spontaneous ആണ്. നമ്മൾ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് സ്പോക്കൺ. വാട്ട്സ് ദ ഡിഫറൻസ്? സോ സീ ദാറ്റ് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ്. ഇറ്റ്സ് therefore not well structured as written. എഴുതുന്നത് പോലെ അത്രയൊന്നും വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആവണമെന്നില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളിപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇത് ലാംഗ്വേജിൽ. അപ്പോൾ വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആസ് റിട്ടൺ ഫോം. സംസാര ഭാഷ സ്വാഭാവികമാണ്. ആയതുകൊണ്ട് എഴുതുന്നത് പോലെ ചിട്ടയോടെ ആവണമെന്നില്ല. ചിട്ടയോടെ ആവണമെന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം സ്പീക്കേഴ്സ് often use incomplete utterance. They may hesitate
make pauses, convey their thoughts. They may hesitate to make pauses and to convey their thoughts. അവരുടെ എന്ത് ചെയ്യുക, അവരുടെ ചിന്ത നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കൊപ്പം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. So it's that limitation of our spoken language. So we have to challenge this type of limitations. How to challenge that? We want to know something. So we discussed what are the limitations and challenges of spoken language. So how to overcome it? How to overcome? Overcome the limitations of spoken language. Limitations of spoken language. So we understood the limitations and how to solve it. First one is focus on. First one is focus on meaning carrying words in speech. They give good idea of the content. So focus on meaning carrying word and speech. They give good idea of the content. Next, അർത്ഥവത്തായ വാക്കുകൾ പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. അർത്ഥവത്തായ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ നല്ലൊരു ആശയം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് സ്പോക്കൺ ഇതിൻ്റെ നമ്മളൊരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ്, നോട്ട് the linking words used by the speaker to follow his logic, to follow the logic of his. And third one, we have to give so words like, actually we must use the words like nevertheless, however, in spite of, that type of things can be used in the case of spoken language. So second one or third one, learn the full meaning of the sentences, the full meaning of the sentences. We must use some idioms, some words which are useful for our learners, listeners, so whatever maybe. How to overcome the limitations of the spoken language. These are the methods we want to use for spoken manner. Listen, the conversation between two colleagues at an office. See that ഓഫീസിലെ രണ്ട് സഹപ്രവർത്തകർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് പറയുന്നത്. See that one person, Nina says, can you spare a minute? Can you spare a minute? ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാനാകുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം. Then ഹസീന പറയാണ്, സോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം, ആർ യു ബിസി നൗ?
So can you spend or can you spare a minute? Means എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു മിനിറ്റ് ചെലവഴിക്കാനാവുമോ? എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു മിനിറ്റ് ചെലവഴിക്കാനാവുമോ? ചോദ്യമാണ്. Yes, Hasina says. Sure. Aishan. Yes, Aishan. ഞാൻ അത് ചെയ്യുമെന്ന്. I can return here after 5 minutes. 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. So these are the 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. യെസ്, അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So the conversation between two colleagues at an office. So the conversation between a cook and a tourist, and he came there and asked something about the recipe he got. So how did you make this? That type of things he had responded to. That we see that first one. This. What's the name of the food items you made? ഈ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. Then answer is that it is tomato soup. അതൊരു തക്കാളി സൂപ്പാണ്. Tomato soup means takali soup. So how it can be made? Next question. What's the first step in that process? What's the first step in that process? ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ്? The answer: wash the tomato. He says, I can teach you. Wash the tomato. നന്നായിട്ട് കഴുകണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പച്ച കീടനാശിനിയൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. Wash the tomato under running water ആണ്. Under running water. ഒരു പൈപ്പിലെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ and chop them up. അവരെന്ത് ചെയ്യാം? നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. Cut it. Yes. So next, so he can also use some words, which is it. Puree means P-U-R-E. Puree means, so make it as a oil type, means കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കുക. Puree means puree, it's a new word which is used as the oil manner. That means puree, കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ ആക്കുക. Yes, next. Saute means fry lightly. നന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക എന്നാണ്. Fry, saute means fry lightly. So puree and saute. കുക്കിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു പേരാണ് സിമ്മർ.
ജസ്റ്റ് ബിലോ ബോയിൽ എന്നാണ്. തിളയ്ക്കുന്നവരെ, തിളയ്ക്കുന്നതിന് താഴെ വേവിക്കുക. കുക്ക് ജസ്റ്റ് ബിലോ ബോയിൽ, തിളയ്ക്കുന്നതിന് താഴെ വേവിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് സിമ്മർ എന്നാണ് വാക്കിനർത്ഥം. ആൻഡ് ഗാർണിഷ്, മറ്റൊരു വാക്കാണ് ഗാർണിഷ്. ഇൻക്രീസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ്, increase the quality of food by adding something. Increase the quality of food by adding something. മറ്റെന്തോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയാം. എന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടുക. ഭക്ഷണത്തിന് ഭംഗി അല്ലെങ്കിൽ രുചി കൂട്ടുക. നെക്സ്റ്റ് സീസൺ എന്നാണ്. ടെക്നിക്കൽ ഫുഡ് ഐറ്റംസിനുള്ള കുക്കിങ്ങിനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കൽ വേർഡാണ് സീസൺ. ആഡ് ഫ്ലവറിങ്, ഫ്ലേവർ ചേർക്കുക, ഫ്ലേവർ ചേർക്കുക. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കുക്കിങ്ങിൽ വരുന്ന ചില ഒരു ടേംസാണ്. ഗാർണിഷ്, സിമ്മർ. അതുപോലെ ഓരോ ടേമിലും ഓരോ ഇതിലും നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ മെഡിക്കലായാലും അതുപോലെ പിന്നെ എക്കണോമിക് രംഗത്തായാലും ഫീൽഡിലായാലും ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്തരം ഒരു ടെർമിനോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു വാക്കുകൾ കാണാൻ കഴിയും. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് അത് രംഗം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്പോക്കൺ. അത് ഒരു കുക്കിനോട് മാത്രം സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സിമ്മർ, ഗാർണിഷ് ആൻഡ് സീസൺ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം മനസ്സിലാവുന്ന ചില ടേംസുകൾ അവർക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാവുന്ന ടേമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ.